ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੀਚਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਵੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਵੋਇਸਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਕਰਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਗਾਵਨੀ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੋਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟ ਫॉर ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have you, Navpreet. Thank you for joining us. ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, but you'll be in the East Coast soon because ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਗਾਵਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ multi-day event ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। But before we even get to the details of this amazing initiative and event, I'd love to learn a little bit more background ਸਾਡੇ ਉਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗਾਵਨੀ ਹੈ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। I'd love to hear from you. I know you're involved in all the behind the scenes hard work with a great team, of course, supporting you in this effort. But do tell us about the start and the mission of Gaavani. Yeah, I would love to, and I just can't believe that we're here. It's our third major event in the last 2 years. But I'll just speak a little bit about my background. I grew up in Canada, actually, and I'm a child of immigrants, and my parents, have a deep love for Gursikhi and had us learning Kirtan when we were young. So it's the path that we followed as children as well, to be in that journey of Kirtan. And as I grew older and kind of connected more to Sikhi and wanted to really make it more personal and a deeper journey for my life, I just found myself being really I found myself connecting through Kirtan quite deeply and easily, and I kind of call it getting to know Guru Nanak one shabad at a time. So, we understand kind of like the basics of Sikhi, like Naam Japna, Kirt Karni, Van Chakna, Seva Simran, Miri Piri. We know those things, right? But I think that the majority of us don't know what's in those 1,430 pages, actually, or the Angs of Guru Granth Sahib Ji. We actually don't know the depth of Guru Nanak's vision, of Guru Nanak's spirit, and actually his expansion, how expansive Guru Nanak is. And we would only know that if we got a chance to relate and connect to his shabads and all the shabads in the Guru Granth Sahib. And I believe that the journey of Kirtan actually is the vehicle for that. You get to learn one shabad at a time, sometimes for 3 weeks, sometimes for 2 months you're spending, as you're working on one shabad with your teacher. And through that time, as an adult, maybe as a child, you just focus on the music, which is enough to connect spiritually, right?
But as an adult, you get the chance to reflect on the Shabad and to study the Shabad and say, what is the message of this one Shabad? I can chunk it down. You know, it's just one Shabad. I can go and explore the meaning of this, and it's enough of a bite-sized chunk to really teach you what Guru Nanak's expansive vision is. You know, and then over the course of 8 years, let's say, or 5 years, if you study each and every Shabad you learn, you're going to get a really good understanding of and stringing together what is it that Guru Nanak Dev Ji is all about, you know, beyond what we already know, the basics of what we know. Of course. So it's quite an amazing journey, is what I'll say. And the journey is not just about familiarizing on a deeper level ourselves with Guru Nanak Dev Ji's message, his philosophy, the foundation upon which Sikhi was built, but, you know, really preaching one of the most progressive, even by today's standards, messages that Guru Nanak Dev Ji laid out, which is the equality between a man and a woman. I mean, अगर ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ نو ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. How does Gaavani embody that really at its core when we talk about focusing on female voices in Kirtan? Yeah, amazing. You kind of referenced that Shabad about Raja, you know, the female who bears a king, right? So that Shabad Pandjamiye Pandinimiye is in Sadivar, and that Shabad is, a lot of time we focus on that line, be so kyo manda akhiye jit jamme rajan, right? But actually, if you study that Shabad deeply, the essence of that Shabad is what it's actually about, is that society doesn't function without the female spirit. The female is actually the center, the core of society. Women have an important place in Sikh spirituality. And we haven't really explored that in its depth yet, you know, and men have led the way for us to love Kirtan, and we respect men for that, and we honor men for that. In fact, men are a very important part of Gaavani to support our mission, because, you know, in Guru Nanak's belief of oneness, really, we don't separate men and women, right? At Gaavani, we don't. But what we do is we lead. We have the women lead. Right. And the reason for that, and the men support us. We have such amazing support from our brothers. Like, I can't tell you, from the Gurdwaras teams in New Jersey, Oakland Gurdwara, Guldeep Singh, Gurjot Singh, Kaval Kaur, their family, the Sethi family. Yeah. I cannot tell you the amount of support they've given us. The Jinder Singh from Glen Rock Gurdwara, I cannot tell you the amount of support I feel from both these Gurdwaras, and you know, there's men that we're working with, and it's been the case for the other events too, and we embrace that. It's just that they are so supportive of us leading. It's, you know, in modern vernacular, right? When it comes to women's rights or women's empowerment, we refer to them as allies, right? Men who support these causes, these initiatives. But really, once again, going back to Guru Nanak Dev Ji's philosophy, he preached how a man can be an ally for a woman from the beginning. So you mentioned all these programs, and I do want to get to an amazing event that you have lined up. We can see the flyer on the screen as well for this weekend in New Jersey, in Oakland Gurdwara Sahib, Glen Rock Gurdwara Sahib, this Saturday and Sunday. I'd love for you to share some information. Jo sade local darshak han, New Jersey, New York, Connecticut, in areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ open invitation ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ. ਬਹੁਤ special program ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Napreet ji, can you please share all the details with us? Yes, and I can't even believe people are coming from all over the continent. People are coming from as far away as Seattle and Vancouver to attend this in New Jersey, of course, Toronto, Atlanta, Dallas, and you know, all the other Baltimore, Virginia, and everything. So it's very exciting. It's our third event. We have this time actually
upped the ante even more. We have Amrita Kaur from New Zealand coming. She's actually quite famous worldwide. I think one of her shabads has over 1 million hits on YouTube. Beautiful voice. She's a professional musician. So from New Zealand, she's coming. We have Guneet Kaur, who is like our anchor at Gaavani. And she's also globally renowned. If you've not heard her, you must come and hear Guneet Kaur sing. She will pierce your heart with the Guru's Shabad. And that's what this is about. It's about the Shabad first and the women second. Of course. So, but the women have this, these women that we've highlighted have a very special ability to carry the Shabad and deliver it to the Sangat's soul in a way that you don't want to get up, and you are just immersed fully, and you feel like you're so connected to the Shabad, you know? So, and then we have Simrat Kaur, who's a young Kirtani from Toronto. She's also an anchor at Gaavani. Beautiful Kirtani, very soothing, very connected herself, her whole family is. And we have some special surprises actually this weekend for these 2 Kirtanis, and actually these 3 Kirtanis in particular. We're not telling them yet, but we have something very special planned. And it's gonna be something that's gonna kind of be documented in history, I would say. So everyone should come. We also have someone coming from the UK to showcase her skills in tabla. Wow. Meher Kaur, who's in New Jersey, is a strong tabla player, and so is Sundar Kaur from UK. Then the 2 will be doing tabla solo on each day. Wow, that's amazing. I mean, and this is just, you know, what you were able to share with us in the few minutes that we have in today's segment. But once again, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ weekend ਇਸ event ਦੇ ਲਈ dedicated ਹੈ. ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ organize ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ Gaavani event October 5th and 6th. Oakland ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ Saturday ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ Glen Rock Saturday ਦੁਪਹਿਰ Sunday ਦੁਪਹਿਰ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ event ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ local ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ open ਸੱਦਾ. Of course, JUS Punjabi will be covering it. We will showcase the events as well. So ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. Navpreet, this is such an empowering initiative. You know, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ mission ਹੈਗਾ, it once again highlights the fact that ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲਸ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਨ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ then what good are they? And you guys are definitely putting those teachings you know, into practice, not just for yourselves but for all of the young and inspiring individuals involved. Hanji. One more thing I wanted to just say, that in society when females, when mothers are connected, you know, the influence that we have in raising our children that's what this is about. It's about modeling and guiding so that young girls and young children all over take up this practice of Kirtan, which is a very personally connective practice. And that's what we need in this world. We need to be able to connect. Absolutely, absolutely. Once again, agar koi ਹੋਰ information ਹੈਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ gaavani.com gaavani.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. Navpreet, safe travels coming over to the East Coast, and we wish you all the best of luck this weekend. Our team will see you there, and we wish this endeavor all of the success. Thank you so much ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ. Have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Thank you so much. ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸੋ ਇਹ Gaavani event ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.